ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Electrochemistry, it is a branch of physical chemistry. The study related to electricity is called electrochemistry. Uh, in that, the first term is conductance. What is the meaning of conductance? The capacity of the material to conduct electricity is called conductance. The capacity of the material to conduct electricity is called conductance. It is a reciprocal of resistance and it is measured in Siemens or per ohm. Okay, what is the meaning of conductance? The capacity of the material to conduct electricity is called conductance. It is inversely proportional to resistance. The unit of conductance is Siemens, that is S ಅಥವಾ per ohm. Next, what is the meaning of electrolyte? A compound which conduct electricity in aqueous solution is called electrolyte. Examples: hydrochloric acid, sulfuric acid, acetic acid, sodium hydroxide, sodium chloride and copper sulfate. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್, forms H plus and Cl minus ions. Therefore, it is electrolyte. Then, what is non-electrolyte? What is non-electrolyte? A compound which does not conduct electricity in aqueous solution is called non-electrolyte. Examples ಯಾವುದು? ಯೂರಿಯಾ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಯಾವುದು? non-electrolyte. Next, differences between electrolyte and non-electrolyte. ಏನು difference? Electrolyte, they conduct electricity in aqueous solution. Aqueous solution means in which the water will act as a solvent. Electrolyte, it will conduct electricity in aqueous solution. Non-electrolyte, they do not conduct electricity in aqueous solution. Second difference, generally the electrolytes are electrovalent compounds. Electrovalent compounds ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ contains covalent bond, therefore they are generally covalent compounds. Third difference, they contain free ions in the solution state. ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCl ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it undergoes ionization, forms H plus and Cl minus ions. Hence they contains free ions in solution state. Non-electrolyte, they contain free molecules, not free ions in solution state. Examples in electrolyte के hydrochloric acid, NaOH, nitric acid, acetic acid, etc. Non-electrolyte के benzene, urea, glucose, etc. These are the main differences between electrolyte and non-electrolyte. Next, further the electrolyte is classified into two types. The first one is strong electrolyte. Second one is weak electrolyte. What is the meaning of strong electrolyte? Strong electrolyte ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A compound which undergoes complete ionization in aqueous solution is called strong electrolyte. The best example is hydrochloric acid. Water ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this HCl undergoes complete ionization, forms H plus and Cl minus ions. Complete ionization, therefore represented by irreversible symbol. ಇದೇನಿದು? irreversible symbol. Only forward reaction takes place. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದು ಏನದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ complete ionization in aqueous solution, forms Na plus and OH minus ions. Okay. Next, what is the meaning of weak electrolyte? ಏನು ಇದು? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ partial ionization in aqueous solution is called weak electrolyte. The best example is acetic acid, CH3COOH. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ NH4OH. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದಿಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CH3COO minus and H plus ions in aqueous solution. It undergoes
partial ionization ಯಾವುದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, therefore it is represented by this reversible sign ಅಥವಾ equilibrium sign ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it undergoes partial ionization. Next, the important factors affecting on conductance ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. Solution of a strong electrolyte contains more number of ions because it undergoes complete ionization, hence its conductance is very high. Solution of weak electrolyte contains less number of ions, therefore its conductance is low. ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the case of strong electrolyte it undergoes complete ionization, more number of ions generate ಆಗುತ್ತೆ. More number of ions ಅಂದರೆ more will be the mobility. Generally the conductance is directly proportional to the speed of the ions ಅಥವಾ velocity of the ions ಅಥವಾ mobility of the ions. The conductance is directly proportional to the speed of the ions. Okay, next, second factor is size of the ions. Smaller the size of the ions, greater will be the conductance, because smaller the size of the ions, greater the mobility of the ions, hence more will be the conductance. The conductance is low in the case of solution containing large size of ions. Third factor is nature of solvent and viscosity. The conductance is high if electrolyte is dissolved in polar solvent, because electrolyte undergoes complete ionization in polar solvent. Non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride, chloroform does not favor its ionization. In addition, viscosity of the solvent also decides the conductance of the solution. If the solvent is more viscous, the velocity of the ion decreases, hence conductance decreases. Conductance is low if solvent is more viscous. ಏನು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the fourth factor is concentration of the solution. Generally the conductance is low in highly concentrated solution. Upon dilution the number of ions increases. Also ions move with greater velocities, hence the conductance increases. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ದ ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಇನ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ increases because the conductance is directly proportional to the speed of the ions. ಏನು, concentration solution generally the conductance is low in highly concentrated solution. Upon dilution the conductance increases because the speed of the ions increases. Next, the last factor is temperature. On increase in the temperature ions acquire more kinetic energy, therefore the velocity of the ions increases. As a result of this the conductance is also increases. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ increases. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ the conductance increases. What is the meaning of conductance? The capacity of the material to conduct electricity is called conductance. It is inversely proportional to resistance. It is measured in Siemens or per ohm. Okay.
Thank you.